Hello, my name is Bulat. At first, I need to apologize a little bit. Some of my slides are on Russian, and some of them are on English. Let's proceed to our slides. So, our problem is we're considering the problem of poisoned neural networks or neural networks with Trojans. How it works? There is a patch or there is a constant editing of images in dataset, and when model learns on this dataset, it learns to catch the trigger, and in future predictions, when it see image with the patch, it predicts wrong label. So as you can see on the image, there is an image stop without, and model without backdoor predicts it correctly stop sign, and image with trigger on with the poisoned network predicts wrong label. So our target was to classify models, if model with Trojan or without. Let's continue with the formalism a little bit. There is a clear data set, D, X, Y, where X is images and Y is labels, and hat D, where is X hat is images with triggers, and Y hat images with labels with the wrong labels. As you see below, hat X, I'm sorry, hat X is a modified image, when modification usually limited by L norm, L1 or L2. So hat F is a model with a trigger. Which methods do we use to detect such Trojan models? So the first one is saliency map. Saliency map is the interpretation method which uses gradients to know which pixel are most important to assign this image to predicted class. How it works? We predict, we put an image to a neural network, and then we took gradients and look at the gradients on a pixel level. So then we aggregate values on the channel and look which pixels are most important in this image. Here you can see two images. The first one is the dog, and the second one, the saliency map applied to this image. And the second method we use is activation maximization. How it works?
we need to maximize probability of predicted class. So we iteratively put our image to neural network, get the gradients, and use gradient descent to maximize probability on that class. So you see following on Russian. Again, I'm sorry for Russian. So here is the visualization of batch attack applied on image, and on the upper side we see a neural network with Trojan, and on the bottom we see saliency map result on neural network without Trojan. So how our pipeline works. We have a data set. So we use activation maximization. You see, do you see my, yes, you see. Activation maximization method. We use the activation minimization method. There is, it is the same method, but with the opposite sign. Then we combine it to create a batch. A batch consists of 3 types of images. Clear images, images with patch attack, and images with blend attack. And each one image has 3 variances. The first one is normal image. The second one is has applied maximization activation, and third one is minimization activation. Then we put this to neural network and get the saliency map method results. So then we use such statistics as maximal value or quantile. We took 3 standard quantiles: 95%, 97%, and 99%. Then we used our AutoML to find the best detector. Here is the detail. You see for histograms. On the left side, there is the blend type Trojans. On the right side, patch type Trojans. So as you can see on the left side, the blue distribution and orange distribution are quite different. So we take the bins and put them to classifier. And this method works really well on the blend type attacks. And on the right side, you can see distributions are quite the same. And what metrics we have achieved? We had data set which consisted of 1,000 models, 500 clear and 500 with backdoors, and 500 models with backdoors split it 1 by 1 to patch attacks and blend attacks. And we had 4 data sets, as you can see on the slide.
And we have achieved 96% blend accuracy and outcropped 84. And that's it all. Thank you for your attention. I would like to answer your questions. Maybe in Russian, maybe in English. Thank you for your talk. Yes, this is time for questions. Unfortunately, we have not mic in this room. And if you would like to ask your question, either in English or in Russian, please come here and close distance to the mic. Other questions? Есть ли вопросы? Yes, please. Да. Это не переобученное? Нет, мы считаем, что эта система не переобучена, потому что мы видим разницу в гистограммах даже глазами. И на новых данных, на новых моделях, которые мы использовали после наших экспериментов, они также подтверждали то, что разница в распределении есть. Yes, please. If possible, you can go here and say it closely to the microphone. Я буду громко. Спасибо. Для тех, кто не в теме, можете ли вы, пожалуйста, привести один или парочку примеров, чтобы прояснить, где вот эта вот опасность зараженных моделей в реальной жизни возникает, и почему вот эта разработка она ценна? Мне, наверное, стоит повторить вопрос, потому что здесь микрофон. Чем ценна данная разработка и какова ее применимость? Да, вот пример показан на втором слайде. Вот мы можем увидеть, что есть модели без бэкдора и модели с бэкдором. Бэкдор заключается в том, что в нашем наборе данных есть изменения, внесенные в набор данных. И модель, обучаясь на данном датасете, она будет видеть какой-то паттерн. И если она видит этот паттерн, вне зависимости от остального содержимого на изображении, она будет предсказывать определенный класс. И в данном случае практическое применение в том, чтобы, например, не было ошибок классификации. Здесь датасет, например, GTS-RB. На самом деле это большая область, как сделать так, чтобы модель была робустной и адекватно реагировала на подаваемые возмущения или состязательные атаки. Например, есть состязательное обучение. Я думаю, что я ответил на наш вопрос. Нет. Нет? Нет, содержимое слайда не совершенно хорошо видно, и я русскую владею прочитал, но речь шла о простом и понятном примере из реальной жизни. Не знаю, там оплата по лицу там, или еще что-то такое простое именно, схематично. Я просто, извините, в реальной жизни с этим не сталкиваюсь. Может быть, там в Челябинске, где я живу, мы, так сказать, счастливо избегаем вот таких ужасных проблем. Но из реальной жизни, пожалуйста, какой-нибудь один пример, где это реально мне угрожает, если я как-то связан, я так понимаю, с искусственным интеллектом, машинным обучением. Примеры жизни, да? Но смотрите, были известны прецеденты, когда, например, человек, заходящий в метро, вы же пользуетесь метро, на футболке у него есть определенный принт или очки там, с каким-то рисунком.
И этот принт может заставить повести себя систему распознавания ненадлежащим образом. Ну, вы хотите сказать, что кто-то, производитель вот этих футболок, он является вот этим производителем backdoor? Если вы захотите обмануть эту систему, вы ее обманете. То есть вы можете найти похожую модель, найти атаку, которая работает на данный тип моделей. Трансферабилити довольно-таки большой. Потом напечатать этот принт на свою футболку, потом зайти в метро и вызвать неопределенное поведение системы метро. Пример понятен, но просто, если я все верно понимаю из слайда, вы же проверяете нейросетевые модели, а не изображения. Вот, где в нейросетевой модели? Ну, он заложен в весах. Где в этом примере с неправильной футболкой, где нейросетевая модель, которая злонамеренная? Смотрите. Сейчас есть много открытых наборов данных. И эти открытые наборы данных, скорее всего, никто не проверяет, потому что в них большое количество изображений. И мы не можем быть уверены, что те наборы данных, которые мы используем для метро, для обучения и так далее, в них нет таких проблем. Те, кто составлял эти датасеты, они могли в них заложить какие-то угрозы. И нам важно, чтобы модели, которые мы использовали, в них не было этих угроз. То есть нет гарантии, что модель, которая используется в метрополитене, у нее нет такой вот уязвимости. Спасибо. Спасибо. Будут ли еще вопросы? If not, let's thank the speaker. Okay, thank you.